Hello, dear learners. We have learnt about some of the main important terminology in the field of the education, educational, technology, techniques, and also strategies. So these are the common that words that we are finding in our day-to-day learning situation and teaching situation as well. Now we are going to focusing on the concept educational technology. ಪ್ರೀತಿಯ ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಗಳು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಯ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ವಿಷಯವನ್ನ ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. So according to Eric Asbay, he has identified the four important major revolutions taken places since ancient time to up to now. ಎರಿಕ್ ಎಸ್ಬೆ ಅವರು 1962ರಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ, ಇದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ 4 ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಕ ಹಂತಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. So Eric Asbay identified the 4 revolutions in the field of the education right from the ancient time to till now. So they are, you can say it as the first stage related to the educating or teaching learning processes, limited, shifted from the home to the school. In the home, wherein the parents were the teaching and their children were the learners, whereas the responsibility of the teaching shifted to the teacher in the school in the formal setting, and the teacher, he is going to teaching the role of the parents. Okay, this is the first revolution. And coming to the second revolution, that adaptation of the written word as a tool of education. In the first revolution, only the oral, that teaching methodology or learning methodology were the existing during that of the first revolution stage. ಈ ಮೊದಲನೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೌಖಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಎರಡನೇದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನವನ್ನಾಗಿ, ಬರವಣಿಗೆಯ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಕೊಡಲಾಯಿತು. Then coming to the third that stage, wherein the invention of the printing press, it shifted to the acquiring the knowledge. It is in the form of the printing in the books or in the papers. ಈ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ, ಈ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಈ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ, ಮಾಹಿತಿ, ಕಲಿಕೆಗೆ, ಬೋಧನೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಸೊ till today also it is also going to be happening now. It is always the friendlier for the learner as well as the teacher. ಈ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಏನದವಲ್ಲ, ಇವು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೋಧನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಲಿಕೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ದ ಫೋರ್ತ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಡರ್ನ್ era, that is the invention and development of the electronics, communication, internet applications of the app, nowadays computer, okay, social sites, websites. So these are facilitating nowadays this teaching learning processes. In this way, Eric Asbay in the year 1967 stated 4 important that revolutionary steps. Let us move on to the some of the definition related to that of the educational technology.
So it is nothing but the power of adaptation to an ever-changing social environment. See, for example, so in our family also one of this social setting. In a school also social setting. In a workplace also social setting will be there. So therefore, this social ecosystem milieu is going to be changing. This education definitely help us to the role how we are going to adjusting to it. And it is also science as well as the arts, how this science it is comprising with this number of procedures or the steps in the particular type of the methodology that the person has to move systematically according to logical arrangement, whereas art definitely it is related to the how the person he himself taking or making himself involving himself with the help of his own rationale of the thinking by following by incorporating the skills and strategy. ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವು ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಲೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿಜ್ಞಾನವು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದ್ದು ಹಲವಾರು ಹಂತಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತೈತಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಆರ್ಟ್ ಕಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿರ್ತೈತಂದ್ರ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವ, whereas the steps are the common, but their whatever the techniques they are following, they are going to be different. Then coming to the third definition, education technology is concerned with the development, application, and evaluation of the systems, techniques, and aids to improve the process of human learning. At last, the ultimate goal is the human learning or children learning. Then how this process of the learning will be improvised? So certainly it will be happening during the learning stages, developmental stages, and application stages. Even how much the student has acquired it, that will be taken under the task of the evaluation system. So therefore, these all are the components which are comes in the domain of the educational technology. And dear friends, now we shall move on to the meaning of educational technology. So there are 2-3 types of the sectors of the meanings that we can find out. The first meaning of the education technology is based on that of the science, in which various strategies and tactics could be designed for the realization of the specified goals. As we have said it, the science always it is a systematized body of the knowledge. It has its own ways and procedure to follow it for the observations of the task and for the verifications of the task, which should meet the whatever the goal is set. ಈ ಮೊದಲನೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ತಂತ್ರಗಳು, ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಒನ್, the next meaning will be the educational technology. Okay, yes, we have talked about this one here. So the 4 important steps of the educational technologies, they are mainly ಯಾವ್ಯಾವ 4 ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಂತಗಳು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಕನೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಮೊದಲನೇದು the identifying the components. Okay, the functional analysis of the teaching learning process to identify the various components which operate at the stage of input to that of the output. So in these cases, the functional analysis, what exactly fit to the learning teaching processes and what type of the components are operating in the input and also the output. Understand my point? These various type of the components should be identified, and these has to be functional analysis
of the teaching learning processes. Such identification of the various components which surely operate and makes the inputs and to get the output. ಈ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲಿಕೆಯ ಒಂದು ಬೋಧನೆಯಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ಪುಟ್ಗಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಯಾವ ಔಟ್ಪುಟ್ಗಳು ಈ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ವೇರ್ ಇನ್ wherein the identification of the various components will be focused. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಈ ಘಟಕಾಂಶಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತದ್ದಾಗಿದ್ದು, whereas the second type is related to the explore the various functions of these components. ಈ ಒಂದು ಘಟಕಾಂಶಗಳು ಏನಿದಾವ ಇದರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇದ್ರ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇದ್ರ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಪ್ರತಿಯೊಂದರದ್ದು? ಈ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಬೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಟೀಚಿಂಗ್ ಏಡ್ಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಮೆಥಡಾಲಜಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತವೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಗಳದಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಟೀಚಿಂಗ್, ಮೆಥಡಾಲಜಿ, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜಸ್, and even for that of the usage of teaching and learning, then what type of these components which are actually to be initiated during that of the processes, that is nothing we have to identify, the explore the various types of the components to observe the effect of manipulating the various components and their functions in the field. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅವು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತತಿ, ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತತಿ, ಆ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದಾಗಿದೆ. Then fourth one is that to translate all these research findings into some kind of guidelines for a practitioner. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಏನಿದವು ಇವುಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇವು ಹೇಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ the educational technology related to the second type of the meaning. This all together concerned to the preservation of the knowledge. Second one is the transmission of the knowledge. Third one is the advancement of the knowledge. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಈ ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಅಕ್ಯುಮಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜ್ಞಾನದ ಸಂಗ್ರಹ. ಎರಡನೇದು ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಪ್ರಸಾರ. ಮೂರನೇದು ಜ್ಞಾನದ ಮುಂದುವರಿಕೆ. The second meaning of the education technology is the mechanization of educational process. The mechanization is done in all the three processes of the human knowledge. As I have already said, it preservation, transmission, or this advancement of the knowledge. So each thing it is having the technology, whatever we are undergoing with the certain sort of the processes or the methodology or the approaches, it has its own procedure of the mechanization. ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೇಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಅದು ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು, ಈಗ ಮಷಿನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ, ಕಚ್ಚಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಪಕ್ಕಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ, ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಏನು ಈ ಕಚ್ಚಾ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ
ಹೌದಾ? ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಆ ಮೆಕನೈಜೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು, ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತೈತಿ. So the first knowledge, that is the preservation of knowledge, this is orally transmitted by the teachers to their particular student. But with the advent of printing machine, knowledge is preserved in books. So nowadays knowledge is also preserved in the any digital platform, like this what we call as the PDF formats, internet, cloud, email, even in pen drive, CDs, and earlier video cassettes. Okay, so in this way, so due to advent of printing machine, due to advent and development of the internet communications, social platforms, and also applications, website, these are all will be helping us to preserve the knowledge. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಈ ಏನಿವು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರ, ಈ ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಸಿಡಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The second type is the transmission of the knowledge. Second meaning related this transmission of the knowledge. A large number of students sitting at far distant places can be taught with the help of radio and television. Nowadays through the internet, nowadays through that of the some of the social platform, educational platform like YouTube, Facebook, WhatsApp. Okay, so they are going to reaching even through the email also. We can send these so many type of the digital modules. Okay, videos, PDF, Word document, animations, related content, all will be posted through the help of this advancement. Earlier radio and television took the part. Nowadays the earlier during the corresponding educations, some of the notes will be sent to the students, the printed ones. Okay, so ಈ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಸಾರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರೇಡಿಯೋ, ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಏನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿರ್ತಾವು, ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗಳಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. Then the third one is advancement of human knowledge. Yes, the education is always dynamic processes. Certainly this dynamic process helps us to upgrade our knowledge. The function of research process is to advance new knowledge. The scientific researchers are encouraged in the present time because their findings are based on the collection of the data. We are giving too much significance to the research related findings nowadays, that is to in the field of the education, with respect to interest of the student, motivation of the student, aptitude, attitude, achievement of the students. The data will be collected systematically through the processes of the certain specified tool to get the right findings, and these findings certainly will help the teaching and learning processes to further upgrade, elevate the knowledge of the teacher as well as the students. ಸೊ ಇಂದಿನ ಒಂದು ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಸಾಧನಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ.
The third meaning of education technology, it is representing educational technology is the mediator necessary for blending the science of learning with the art of teaching, as I have already told about this one here. Suppose, say for example, to teach any 40-minute speed for the 10th standard or 8th standard students, in the constructivism, there are 5 steps as you know it. Okay, so these 5 steps formulated, okay, as a result of as a result of constructivistic approach. ಈ 5 ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಏನಿದೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರಚನಾವಾದದಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇದೊಂದು ದಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲರ್ನಿಂಗ್. Whereas with respect to first step, say for example engagement, how you are going to engaging the student to recall the previous or the prior knowledge which is already existing as a result of his day-to-day life interactions or the interactions happened in the previous classes or the previous period with respect to that particular subject. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಜ್ಞಾನ ಇರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ತರ್ತೀರಿ, ಅದು ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಒಂದು ಆರ್ಟ್. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ narration, that is also another methodology. Even the teacher can sing his own art. Okay, even he can make it the pictorial representation, one act play, drama. So therefore science as well as the art of teaching, science of learning with the art of teaching, they are all the blended in these cases. That is why B.F. Skinner states that no teacher can provide the frequency of reinforce or the necessary contingencies for optimal learning, and that a teacher needs machine for this job. See, for example, sometimes teacher is unable to give the particular perfect concept in relation to, say for example, how the heart is functioning. ಈಗ ಹೃದಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಯಾವ್ಯಾವ ಅವಯಗಳ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟದವು ಏನದವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ, ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಒಳಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಇವನ್ ಆಫ್ಟರ್ repeated efforts and acts, the teacher unable to make how our heart is functioning, what are the parts of the heart, with the help of oral this rendering, what we call it as. So therefore, to make it as a optimal learning, if just you use a one pictorial representation, or if you use the blackboard diagram or drawn on the blackboard related to this what we call as the heart, then he can easily understand learner can easily understand the structure and different parts, labeling of the parts and functioning of that heart very well. Therefore just a motivation factor here is drawing or the any kind. If you use nowadays the video how the heart is functioning, then it will be most effective one. ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಈ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. If education technology is to serve blending function for a science of learning and for art of teaching, it may also be seen as attempt to apply the science of education, whether you can use the science or the art. Okay, so both are very important at this stages, because whenever we want to connect to the students, the steps only won't at all help us. So therefore our art skills approach, how best we are going to imparting love and affection towards the students, how you are going to capturing their mind towards your learning, that is most important aspect. Therefore blending of the science of learning, art of teaching is most important aspect. That is why Silverman called this viewpoint constructive educational technology. ಈಗ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೈನ್ಸ್
ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಂತಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತೈತಿ. ಆದ್ರೆ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬಳಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮಕತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿ ಅವರ ಒಂದು ಕಲಿಕೆಗೆ ರಚನೆಯನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ದ ಬೇಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, the selection or construction of measuring instrument, the selection of appropriate technique to produce the desired outcome. ಈ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಮೂಲ ಅನ್ವಯ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಬೋಧನಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಳೆಯುವ ಸಾಧನಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಿತ ಕಲಿಕಾ ಫಲಗಳು ಇವುಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೂಕ್ತ ಸಾಧನಗಳ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. So therefore, education technology, the another viewpoint of Silverman is no educational technology is called relative technology. It is a borrowing and applying technology that merely deals with procedures and devices which gathers materials. So ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಲ್ವರ್ಮ್ಯಾನ್ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಸಾಪೇಕ್ಷ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರ ಕಡೆಗೆ, ಆಳವಾಗಿ ಅದು ಕೆದಕುವುದರ ಕಡೆಗೆ, ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೆದಕುವುದರ ಕಡೆಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತೈತಿ. ಇದು ಕೇವಲ ಬರೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಬಳಸೋದು, ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಬಳಸೋದು, ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಬಳಸುವುದು, ಸಾಧನಗಳನ್ನ ಬಳಸುವುದು, ಸಾಧನಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ mere the what type of the teacher or the learner go with the procedures or the devices with the help of the gathering teaching learning material. This is not at all important. It is a relative technology wherein always we are going to digging the further information, okay, going deeper and deeper in all respect, and that particular successful technology, effective technology will be used in these cases. Okay. Sorry. Coming to the main important aspect, the definitions of the educational technology, first one given by G.O.M. Lee. According to him, it is a systematic application of scientific knowledge about teaching learning conditions of learning to improve the efficiency of teaching and training. G.O.M. Leith ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಜ್ಞಾನದ ಅನ್ವಯ, ಬೋಧನಾ ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಜ್ಞಾನದ ಅನ್ವಯ, ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಂದು ದಕ್ಷ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ ದಿ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, educational technology implements techniques of empirical testing to improve learning situations. ಈ ಒಂದು ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತತ್ವಗಳು ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಾಧನಗಳು, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲಿಕೆಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ ದಿ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಎಜುಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತತ್ವಗಳು ಇವುಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ, ಹೌದಾ, ನಾವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕಲಿಕೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು whenever we are using certain sort of the maxims of the theoretical aspect, they are not at all fit into that particular
type of the learning situation with respect to that particular learners. ಈಗ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಏನದವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂತ್ರಗಳ ಬಳಸುವಿಕೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. Then according to Robert Cox, he has defined the education technology is an application of scientific process to man's learning conditions to what has come recently to be called educational or instructional technology. ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನುಷ್ಯನ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಒಂದು ಅನ್ವಯ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು, ಮನುಷ್ಯನ ಕಲಿಕಾ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. Therefore, this one is recently called it as educational or instructional technology. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಥವಾ ಬೋಧನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. And coming to the B.C. Mathis, how he has defined this one. Education technology refers to the development of set of systematic methods, practical knowledge for designing, operating and testing schools. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಈ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಥಿಸ್ ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಗಳ ಏನು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಒಂದು ಸಮೂಹವನ್ನ ಅಥವಾ ಗುಂಪುಗಳನ್ನ, ಹಲವಾರು ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಫಾರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್. ಹೌದಾ? ಈ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನ, empirical knowledge will be used where to design how to teach, how to make the student to learn, which methodology to be used, how to begin, how to end, what are the evaluation techniques and how that will be executed, or how that will be initiated and how that will be testing. These are all the things to be considered here. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. So dear friends, today we have learnt about the meaning and definition of educational technology. So ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.